אנחנו נברך גם את העולם, הללויה. כדאי וכדאי שמי רבה. אלמד יברח אלותי וימליק מלכותי ויצמח וקרם וקריב משכי. וחייכונו יומכונו חיי לכל בית ישראל והגלה בזמן קריב ואמרו אמן. ולאי שמי רבה מבורך לעולם ונר מאיה יתברך וישתבח ויתפואר ויתרומם ויתנשא וכדר ויתעלה ויתעלל שמי וקדושה בריחו. מילה מן כל חטא ושירתה ושוחתה ונחמתה והמילה נרמה ואמרו אמן.
Baruch atah Adonai, Eloheinu, Elohei Avotenu, Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, Elohei Jacob, Hael Hagadol Hagibor Ben Orai, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim Bekonei Hakol, Besocher Chazei Yavou, Mevi, Goel, Ibnei Bneihem, Leman Shemo Be'ahava, Melech Ozer Moshe Umagen, Baruch atah Adonai, Magen Abraham. אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים, אתה רב להושיע, מה שברוח ומוריד הגשם. מכלכל חיים בחסד, מחיים מתים מרחמים רבים, סומך נופלים ורפא חולים, ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל הגבורות ומי דום מלך ממית, מחיים את צניח ישוע. ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני לחיי המתים. פגישה ומריצה פנים סקסטות, צרפי קדוש מרשים לחג קדושה, ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 ענה צבאות מלך הארץ כבודו, לעומתם משפים ואומרים ברוך כבודו ממקומו, ומדברי קודשך כתוב לאמור הללויה. אתה קדוש ונקרא קדוש וקדושים בכל יללו הסלע, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. אתה חונן ללמד לאנוש בינה, חונן מידך חוכמה בינה בדעת, ברוך אתה אדוני חונן לדעת. השיבנו בינו בתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך וחזירנו ישועה שלמה לפניך, ברוך אתה אדוני עושה ישועה. סלח לנו ומחי חטאנו וחלנו מלכנו, כי פשענו כי מוחל וסולח אתה, ברוך אתה אדוני נגמר ולסלוח. אמרנה בינינו וריב ריבנו וגאלנו מרע למה שמך, כי אל גאל חזק אתה, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. רפאנו אדוני ונרפא יושיענו ונושיע ותהילתנו אתה ועלה ארוחה שקופה שלמה לכל מחסנו, כי אל מלך רופא נאמן ברחמן אתה. ברוך אתה אדוני רופא חולי עמו ישראל. ברך עלינו אדוני אלוהינו את השנה הזאת ואת כל מיני טובתה לטובה, ותן טל ומטר לברכה על פני אדמה, וחווינו מטבעך וברך שנתנו כשנים הטובות לברכה, כי אל טוב אמיתי אותה וברך השנים. ברוך אתה אדוני וברך השנים. קרא בשופר גדול לחילוסנו ושמנו לכבד גדולתנו, וקבצנו יחד מעבר כנפות הארץ לארצנו. ברוך אתה אדוני וקבץ ניתי עמו ישראל. השיבה שופטינו ולשמר יוציאנו תהילה, וחסד ממנו יגון והנחה ימלוך עלינו אתה אדוני לבדך בחסד ורחמים וצדקה ומשפט. ברוך אתה אדוני מלך אוהב צדקה ומשפט. ולמלשינים אל תהי תקווה לכל המינים בכל הדין ברגע יעבדו בכל אויבי עמך מהרה יחרטו למלכות פרישה מהרה תקבר ותשמר ותמגר ותכניע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני שואל אויבים ומכניע זידים. על הצדיקים ועל החסידים ועל זקני עמך בית ישראל ועל פליטת סופריהם ועל גרי הצדק ועלינו ימו נא רחמך אדוני אלוהינו, ותן שכל טוב בכל בטוחים בשיחה באמת, וסנכלתנו מהם לעולם ולא נבוש כי בך בטחנו. ברוך אתה אדוני אשר יותר לצדיקים. ולשיריים מלכה ורחמים ותשוב ותשכון בתוכה, כאשר דיברת בכיסא דוד עבדך מהרה ותוכה תכין ובני אותה וקראו בימינו בניין עולם. ברוך אתה אדוני שומר ירושלים. את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח
וקרנות ארום לשעותיך כי לשעותיך קיווינו כל היום ברוך אתה אדוני מצמיח קרן ישוע שמע קולנו אדוני אלוהינו אב ורחמה ורחם עלינו וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו כי שומע תפילות ותחנונים מטה ומחנך מלכנו ריקם אל תשיבנו כי אתה שומע תפילה כל פה ברוך אתה אדוני שומע תפילה ויצא אדוני אלוהינו בעמך ישראל ותפילתם שעה וישב בעבודה לעבדי ביתך וישי ישראל ותפילתם באהבה ותקבל רצון ותהי לרצון תמיד עבודה ישראל עמך ותחסן עינינו וישובך לשם רחמים ברוך אתה אדוני ומחזיר שכינתו לציון מאוד אם אנחנו להרשותיו ועל כולם יתברך ויתרומם ויתנשא שמחה מלכנו תמיד עולם בעת בכל החיים ידלו חסלה ויעלו שמחה הגדול לעולם כי טוב האל שבתנו עזרתנו סלע האל הטוב ברוך אתה אדוני טוב ושמחה נא להודות שלום טובה וברכה וחן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך ברכנו אבינו כולנו ככה ביור פניך שביור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים וחסד צדקה וברכה ורחמים חיים לשלום הטוב עיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך ברוך אתה אדוני וברך את עמו ישראל בשלום אמן צדיק מלך נתן העולם אנו שקר רבי מה שוב לא ידיק אבל אתה יש עשו תעבור על חשב ותמחה ישם כיום ויצב עמו שם תעשין שירתנו ותשיב ממנו מאמר כיום ויקרא בהשם אדוני בהשם נאמר אמן הצדקה וחסד למען שמחה ודבר נפשיים אנחנו לא דבר נפשיים מוסרנו אלוהינו ישנו על דבר כבוד השמחה אצלנו וכפר על חטאינו למען שמך יתגדל ויתגדל שמי רבה ועלמה דיברה חירותי וימריך מכותי ויצמח שקרים יקרים משיחי וחייכון וימחון וחיי לכל בית ישראל ועגלו בזמן קריב אמרו אמן ידי שמי רבה מבורך לעולם עונה עולמיה יתברך וישתבח ויתבואר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקדושה בריקות ועילה מן כל ברכתה ושירתה ותשבחתה ונחמתה לאמירם בעלמה ואמרו אמן תתקבל צלותנו באותון לכל בית ישראל קדם אבון דבשמיא ואמרו אמן יהי שלמה רבה מן שמיא וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום עם קרוביו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן
ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. יתגדל ויתקדש שמי רבה. ועלמה דיברה חירותי וימליך מלכותי ויצמח וקרא מקרא משיחי. וחייכון ויומכון וחיי לכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך עליו ובני עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקדושה בריחו. ועילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם ועלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. So if you don't hear, but then tell you that means like Shneimar. I don't know if you don't see it, guy. I'll tell you that. תדע וקדש שמי רבה, ועלמה דיברה חירותי והמליך מלכותי ויצמח וקרא מקרא משיחי. וחייכון ויומכון וחיי לכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ומי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקדושה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי יום ועל כל תלמידי יום ועל כל מאן דעסקי ברייתא די ואתרא דין ודי בכל אתר ואתר. יהא לכון ולכון שלמה רבה חינה וחיזה ורחמים וחיים אריכים ומזוני רוויחי ותקנה מקדם אבון דבשמיא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו ויעשה שלום עלינו. Amen. Yashikach. Tonight's learning is the Ilui Nishma salvation of the soul of Rivka, Yiska, Bas, Shmuel God, who was Kaddish with the food right now. And Hashem Shaliyah, everyone's welcome to make a bracha afterwards on what? What we got? On a lot of stuff. Make a bracha afterwards, a lot of stuff to make bracha on. Okay, so today in Jewish history, Shmuel wants to know whose yahrzeit it is. It's a yahrzeit of Rav Yosef Chaim Sonnenfeld. Oh, okay. Rav Yosef Chaim Sonnenfeld passed away in 1932. He was known as the Tzaddik of Yerushalayim. That was his nickname. He was for a while, I don't know how many years. What? Was his name? That was his real name. Okay. For a certain amount of years, I'm not sure how many years, he was also the chief rabbi of Yerushalayim. This was before it was established, before 1940, that's 1932. So, but I remember hearing a story many years ago. Many years, 30 years, whatever it is. And it's had, I think, a big impact. And that is that he was once, I remember I heard the story from him. He was once by the doctor. His wife had an infection in her foot, and they went to the doctor, and he told the doctor that his foot is in pain, has an infection in his foot. So the doctor was going to check his foot. He said, "No, this one." So his wife's foot. Show me how. When the Torah says that when we get married for one, it's literal. I remember. Anyway, so he lived his life that way. But is this sort of thing about home? The taxpayer actually going home? He's not in the house. Was after his wife passed away? It's not home. It's the place they live. I think he was in. Anyway, he's a good guy. Besides him saying black face, he's a good guy. Tonight's his yahrzeit is the Sham Aliyah.
It's also the anniversary of Israel recapturing En Gedi. En Gedi today is a major tourist attraction. It's you go on Birthright or you go. It's a lot of fun over there. It's wonderful, it's pretty, but it's also a very important spot for Israel for our protection, for security. And it was recaptured in 1949. Tonight, huh? Guys, hopefully this year will be recaptured. But this Shabbos is a very special Shabbos. We take out 2 Taras. Unlike regular Shabbos, take out 1 Torah. This Shabbos, take out 2 Taras. Read the portion of Para. Para is, anybody know Red Bull? Red Bull? Red Bull's named after the Para Aduma. Wife. It's female. It's white. That's your sexual influence. White. Yeah. Oh, Bull's only guys? Only guys are Bull? Only guys are full of Bull? No gender. No gender? All right. The wife, all right. Female Bull, whatever. Cow. Okay, red heifer. So, in order to bring the Karban Pesach, in order to be the Pesach offering, in order to be part of the Seder, of the Pesach Seder, to bring the Karban Pesach, we have to be ritually pure. Meaning we couldn't be ritually impure, couldn't be Tameh. And the way a person became Tameh was if we came in contact with a dead body. It's one of the ways we become, the main way we become ritually impure. It's, by the way, a mitzvah. It's a mitzvah to take care of someone that passed away. It's a big mitzvah. But it has a side effect. It makes us impure. And the purification process included this process with the red heifer, the paraduma. And because Pesach is coming up, and we're going to bring in our own little way the Karban Pesach. We're going to have our own Seder. Hopefully, we're going to bring a real Karban Pesach. We're going to bring a real Pesach offering. Chef's going to be here. But either way, we do it through our own little Seder, whatever our capacity of doing a Seder is, to the best of our ability. And so we do the best of our ability. Or in order to be able to do the Karban Pesach, we all go to funerals. It's a mitzvah to go to a funeral. We all partake in that mitzvah. But we become impure when we do that. And part of the purification process is with this red heifer process, and that's why we read the portion called Para. This Shabbos, the whole Shabbos gets named Shabbos Para to commemorate that. Shabbos is also the yahrzeit of the Bach, not the musician, but the commentary on Shulchan Aruch. That's made in 1640. There was a girl circus, Sham Shem Aliyah. And what we mentioned a month ago about Chayni Hamago. The Gemara is saying the story about Chayni Hamago, Chayni the circle maker. So his so the Gemara said the story, and according to Chabad.org, it happened in Adar Sheni, second Adar. We commemorated. The story in short was that there was a drought. There was no rain in Israel, and Chayni they davened, they did all the things you're supposed to do. Finally, Chayni went outside because he made a circle around himself. He says, Hashem, I'm not moving out of here until it starts raining. And it started drizzling. There's a big tzaddik Chayni, whatever he said. So if he asks for rain, it started raining. So Chayni said, well, what's going to do a little drizzle? I'm talking about real rain. So start pouring hard. No, that's going to destroy everything. Finally, don't want to, I shouldn't say don't try it at home. Just don't say you're not going to move out of the circle until. You can try, daven, but don't say you're not going to move out of the circle because you still have to go to sleep at night. Mincha Maariv, but a small plug-in. Do a plug-in? Moab? So, released finally after many months of supposed to be released. Today we released an app called Tefillah.app, and it's going to be really download the app. It's on the App Store and it's on
the Google store, and the idea of it is that somebody wants someone to daven on their behalf. Let's say they're in labor, or they're about to do a business deal. They want someone to daven for them while they're doing a business deal. So, let's say Shimon can have on the other side of the app, he could be a provider, and he could say, let's say, Tefillah, Tefila. You go to Tefillah.app and you can download it directly there, or you can go to the App Store and go there. So Shimon can pick it up and say, okay, I'll daven for you. You put in an amount that you're going to pay for someone daven, whatever it is. You can say you want to do a chapter of Tehillim, you can do the whole Tehillim. Is there music going on? No, it's a tough. It's a tough for Tefillah. I think it's a beautiful logo. And so the cool part that I love about it is that we're doing two things. First of all, so you could have someone daven for you by the oil, you can have someone daven by the kotel, or kever rachel, or the Baal Shem Tov, wherever someone is, they can pick up. It's geo. What's it called? Yeah, tracks where the providers are, and there someone's in proximity to the oil, they can pick it up. So you could say you want someone down to a specific place of a kever of a tzaddik, or it could be anywhere. Anyone's daven, you could pick a specific provider, or pick any provider. And what I love about it is not just providing for the service for anyone that needs someone to daven for them at any time, 24/6, but also providing a parnasa, a livelihood for so many people that could use a livelihood, grocery to make a living, and after the so lunch is today, and plug in, download. Prayer Marketplace Corp. Huh? Also, the Prayer Marketplace Corp. And they do two rides at the same time. You can do two rides at the same time. In Uber, you can't. No. In Uber, you can't do two rides at the same time. Right? Exactly. Right. I know because if we're at our family, if we go with a family somewhere, once we go to the airport, I have to do one Uber, one Lyft, and one taxi. Yeah, no, I'm serious. With the kids, that's what we have to do. You could do multiple, yes. I think one of the Still in guys beta. has to It's still in beta. So we're gonna have hiccups. Yeah, tell Monty Sturber he has to edit his Profile. Yeah. Yeah, we'll take my profile up there as well. It's just for testing. Huh? What was that? A bus? An Uber? That I don't know. I don't work for Uber, but I work for Tefillah. So. Can I say something? Can I answer that? Remember this morning when I told you what I learned about salt? Yeah. To squash it? I'm registered. Really a color. You registered to be a provider? Huh? Provider or Something very important about it. you could be registered to be a provider. Get out for people. Mashiach comes. All right, once that He's trying to pray. That's a bloody concept. Anyone can register as a provider. They have to be. We have a team that. There's a young guy here. Huh? Just a placeholder. That's an older one. And the changes is first out the changing at providers. So my picture just some pastors we have. Anyway, I want you to download the app and let's on my page 118. What am I doing? Colorful. We have different places also. Huh? No. Page 118. Who wants to have Meyer? Anyone be Chaz's Meyer? Oh, wow. 118. Good afternoon, Huh? I was going to 69 prayers already. 98 prayers. Says it already. Already have 770 plus white eggs. Even more on my You know it?
Kadabis Kadashi Meraba. Amen. Madi Biraki Luseb, Abdikma Kuseb, Ismar Pukane, Vikarem Shikhe. Amen. Yakono, Mekona, Rakete Hope Israel, Bagalat, Isman Karibi, and Ru. Amen. بعد شمال كل شعب يكون آمين. كل بحسب الشراس بحسب النعمات الأميران بما بينه آمين. آمين. مرحوم إذا الله يهمنا. כי אין הירא ורך ימינו וכן יומן בלילה ואבסיך לא חסו מזמנו ועולמים ברוך את המדינה. לבבך משכנת לבניך ודיברת לו כשאתה לא יצאת בדרך ושך אותו ומתו כשאתה לא יצא אליך ולבית ואינך אדוני אלוהיכם אמץ ומחוסו ורצון כי לא עליהם משה ובני ישראל לך נו שירו ושין רבה ואמרו כולם מי כמוך בלמד יום לפני משה שא אלי אנו ואמרו ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל אמן. שכיבנו אבינו לשלום. אמן בעדינו ועשינו ידינו יל שמינו כי אל שמרנו מצוונו אתה ברוך אתה שומר עז עמו ישראל. אמן. סקדה בסקדה שמר רבה. אמן. עמד יברח יוצא באנדיק מחוסה באזמר פוגנה בגלם השכם. אמן. כהיכונו במכונו בקטע חוק בישראל בגנת ושמן קריב ינרו אמן. אמן. יש מניעה וברה. ישראל וישראל וישראל ושומע ויציר וסתר 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 שמד כולי שברי. אלא מכל בחסה ושירת בחסה ונאמץ את האמירה בעלמה בירו. אמן.
Skadabis Kadashi Meraba. Amen. Madi Berach Yosebe, Amlik Mahusebe, Smarpo Kone Bekare Mishke. Amen. Bekono Bekono Bekade Hobe Israel, Bagala Bisman Karib in Ru Amen. Amen. Yeshmi Rav. Salat Shemele Kurisha Bere. Amen. Ela Min Korbekasa Beshirat, Bekasa Benemat Adamiram Belmat in Ru Amen. Amen. Skabel Sekon was the Hobe is Israel. Kadana Bukhodi Bishmaya being Ru Amen. Amen. Shalem Rami Shemaya behind Tolina Lema and Kol Israel being Ru Amen. Amen. Say Shalom Rumahu, it's a Shalom and Kol Israel being Ru. Amen. Shalom Zanaki Gaye Hajat Zilay Saman. Lira is made up. Bnei Mar v'haya Adonai lemelech atol haaretz v'yom hakui yeh Adonai echad u'shemo Amen. 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 Yeshmi Rav. Baruch Yolam Omer. Amen. 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 Afilo me barabisa. Yeshaya Zeshaya Kisavai. So it's a vessel for the Yakuki Marano. Antikanigo. Antikani Asba. Ni Asisi. Ani Esa. Ani Asali Amale. Outside the king. Yaina Bishaka. Yeshari Esmanecha. It was Mitam Bishaka. Shagam Vitam Nishana. Mitam. Hey, Shafido Kavitza. The coming to Shis. Before me every day about Machat. שנוסון מעשה מערה, ילמד וחומי ליבמים, כיוון שאבא והגתנו שמרצה הקדוש ברוך הוא לזק כסף ישראל, לפי רב שיר בלם תאיר המצווה שלהם על הרב הסמל צדקאי, יגדו תאיר ויעדים. אמן. 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 Amen. 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 Yashka, tomorrow morning davening at 9 o'clock. We're at the Hotel Vineyard Migashka. You are a young Jewish professional. 22 to 30, what stage? 21 to 30? 19 to 30? You can join us tonight at 8 at Milano's Pizza for a special class in Milano's Pizza. Milano's. What information?